in gestalt training in the United States. И часто используется в обучении по гештальт-терапии. It started with Fritz Perls. То, что началось с первого. Also, for me, I wanted to be considered a patient. А мне нравится думать и использовать слово пациент. Because I wanted my therapist to take my suffering seriously. Потому что мне хотелось бы, чтобы мой терапевт серьезно относился к моим страданиям. And I felt like the word client А со словом клиент avoided my suffering. я чувствую, что тогда мои страдания избегаются. So, I beg your indulgence. Поэтому я прошу вашего прощения. Because I know client is more frequently used. Потому что я знаю, что здесь чаще используется слово клиент. So, someone who comes for therapy Тот, кто приходит на терапию или за терапией, has both hope and dread. у него есть надежда и есть отчаяние. They hope for an experience that can change or loosen the grip of their struggles. Надежда на то, что он сможет получить какой-то опыт, который избавит его или уменьшит его страдания. And by the way, one of my personal philosophies, I think, is that I believe that almost all personal struggles revolve around shame. И это уже относится к моей собственной философии. Я уверена, что внутренняя борьба человека, личные вот эти его страдания, всегда связаны с переживанием стыда. So the hope is for something that can diminish the power of my shame. Поэтому надежда на то, что может произойти что-то, что сможет уменьшить силу моего стыда. My dread А мое сомнение is that I will learn things это то, что я узнаю вещи, that will make me hate myself even more. из-за которых я буду ненавидеть себя еще сильнее. And that I will discover that I should feel ashamed. Что я обнаружу что-то такое, что только подтвердит, что мне следует стыдиться. And another way to think about it А другой способ рассуждать об этом is that I dread that my interactions with the therapist это будет такое, что я сомневаюсь, что мое взаимодействие с терапевтом will wound me in the same ways I have been wounded in the past. ранит меня так же, как меня что-то ранило в прошлом. So now the hopes and the dreads Надежды и сомнения are always intertwined with each other. они всегда переплетены друг с другом. One technical phrase for the hopes Одна техничная фраза для надежды is developmental longings. это Longings. Developmental longings. это представление о том, что все развивается. Насколько я знаю. It's the way analysts talk about it. Это то, как об этом говорят. It's Can you say it another word? yeah, it's a wish to have a chance to take the next step in my emotional development. Это желание сделать, что есть шанс, что я смогу как-то преодолеть и развиться в своих эмоциональных состояниях. One way to think about it is
the shame and other wounds that are the dread side of me. Стыд и другие раны, которые находятся вот в этой страдающей части меня, They lead me to simplify my emotional world. они заставляют меня упростить, уменьшить мой эмоциональный мир. We simplify our worlds to try to stay safe. Мы упрощаем свой мир для того, чтобы остаться целыми, остаться в безопасности. For instance, if I am afraid of aggression, Если я боюсь агрессии, then I try to build my world я стараюсь построить свой мир in such a way таким образом, that I avoid situations where aggression might emerge. что я буду избегать ситуаций, в которых агрессия может проявиться. Either your aggression or mine. Неважно, ваша агрессия или моя. So I never get a chance to really develop skill at managing aggression. И тогда у меня никогда даже не будет возможности развить какие-то навыки, как иметь дело с этой агрессией. So can you hear how that means my world gets more narrow? Вы слышите, как это приводит к тому, что мир мой становится узеньким, маленьким. So one way to talk about the hope И тогда, когда мы говорим о надежде, is I hope for experiences я надеюсь, что будет такое переживание, такой опыт, that can allow me to develop skill with more and more different feelings. который позволит мне развить навыки, которые помогут мне иметь дело с разными чувствами. So that I can have a more complex, a more rich life. Так что у меня будет более сложная и более богатая жизнь. Some people talk about that our goal for our patients Некоторые говорят о целях, которые вот есть у нас для наших пациентов. Is greater skill with their awareness process. Что основная цель – это навык осознавания своего процесса. I don't object to that. Я не спорю, не возражаю. But generally, I prefer to speak of greater skill with our emotional process. Но я предпочитаю обычно говорить о навыках, касающихся эмоционального процесса. I want my patients to leave therapy confident that they have the skill to survive and grow from any emotional experience they have. Я хочу, чтобы мои клиенты выходили, мои пациенты выходили из терапии с уверенностью, что они смогут что у них есть навыки справиться с любыми эмоциональными состояниями, с которыми они могут встретиться. Especially the emotions that they have found difficult for them in the past. Особенно с теми эмоциями, которые были для них сложны в прошлом. So when I say a patient has hopes, поэтому, когда я говорю о том, что у пациентов есть надежда, we can say that they have hopes to break free of their narrow way of living. Мы можем сказать, что у них есть надежда освободиться из этого своего узенького мира, в котором они живут. And then they dread that their world will have to get even more narrow. Но они боятся, что в результате терапии им придется создать еще более узкий мир. This has implications for how we think about the therapeutic relationship, which will involve counseling. И это имеет отношение к тому, как мы рассматриваем терапевтические отношения. И вот то, о чем ты говорила, Because of this, I don't know quite how to do this. Я еще не знаю, как вот это сделать. When I say
I'm interested in a relational approach to therapy, Когда я говорю, что я интересуюсь отношенческим подходом к терапии, here's what I mean. вот что я имею в виду. I mean, I want the therapist Я хочу, чтобы терапевт to be thinking about the meta communication to their patient. Do you talk in that way? try. Can you say it I again? can do it something in a different way. I want the therapist to be paying attention Я хочу, чтобы терапевт обращал внимание to the effect on the patient на тот эффект, который на пациента оказывает, of the meaning to the patient какое значение для пациента, of how you are speaking with them. то, как вы с ним разговариваете. I'm not saying that the patient has to pay attention to that. Я не говорю, что пациент должен обращать на это внимание. Working relationally Когда мы работаем в парадигме отношений, doesn't mean that the patient is supposed to pay attention to you. неважно, предполагается ли, что пациент будет обращать на вас какое-то внимание. It may or may not happen. Это может происходить, а может и нет. What it does mean Но что важно, is that you are supposed to be watching что вы должны наблюдать, for how the patient как experiences пациент переживает being with you. свой опыт быть с вами. You hear the difference? Вы слышите разницу? So this if we go back to hope and dread now, Если мы сейчас вернемся к надеждам и ужасам, and we pick up on what Daniel has been teaching about safety, мы сейчас встретимся с тем, о чем Данила говорит, когда говорит о безопасности and bonding, и привязанности, and freedom, и свободе. I'm watching for how the way I interact with a patient Я смотрю, как я взаимодействую с пациентом, keeps those threads of growing safety, growing bond, growing freedom alive. как в нем оживают вот эти тенденции быть в безопасности, находиться в привязанности, быть свободным. On the dread side, А на стороне ужаса I'm watching for how the way I am я смотрю за тем, как каким образом я присутствую, cuts those threads. Эти тенденции или эти потребности останавливают, пресекают. So there's